Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-divide ng whole number by a mixed number. Let us start. Ang whole number dito yung 9 at yung mixed number ay yung 2 and 7/10. So ang una natin gagawin, baguhin natin tong mixed number na to, gawin nating improper fraction. At para magawa natin yon, lalagyan natin ito ng palatandaan na times ng plus. Okay? So, copy muna natin yung mga nauna. And then, 10 times 2 is 20. Plus 7 is 27. Ulitin natin. 10 times 2 is 20. Plus 7 is 27. So, 27 over yung denominator na 10. Ibig sabihin, yung mixed number natin kanina, improper fraction na siya. And then, pwede na tayo mag-proceed kung paano tayo nagdi-divide ng fractions. Next. So, yung 9, whole number siya. Pwede natin siyang lagyan ng denominator na 1. Laging ang whole number, ang denominator niyan ay 1. And then, baguhin natin yung division sign, gawin nating times. Kung minsan, times ang makikita mong ganyan yung symbol na makikita mo na multiplication, minsan naman tuldok lang. Parehas lang yun. Okay, so gawin natin ganyan. Tapos, kapag binago mo na kasi yung sign, dapat yan, kukunin mo na yung reciprocal ng pangalawang fraction. So, ito, aakyat, ito naman, bababa. So, magiging 10/27 na tayo. Okay? So, 9, multiplication na tayo, numerator sa numerator, denominator sa denominator. So, 9 times 10 is 90. And then, 1 times 27 is 27. Ngayon, try nating i-reduce yung fraction to lowest terms. Ito kasi, yung dalawa na to, kung mag-iisip kayo ng number na pwedeng ipan-divide sa kanila, pwede natin gamitan ng 9. So, try natin yung 9 para ma-reduce natin siya. So, 9, 9. Dapat parehas yung naisip nyo. So, 90 divided by 9 ay 10. Over, 27 divided by 9 ay 3. Yan. Kung mapapansin nyo, yan ay isa ng improper fraction, tama? Pwede pa natin siya baguhin kung gusto natin siyang gawing mixed number. Magiging, paano natin gagawin yun? So, 10 divided by 3. So, ito ay 3. 3 times 3 is 9. 10 minus 9 is 1. So, yung whole number dito, yun yung ating whole number din dyan. Ito magiging numerator. Ito magiging denominator. So, 10/3 or 3 and 1/3 ang ating sagot. Next. 12 divided by 3 and 1/3. So, katulad ng ginawa natin kanina, change muna natin itong mixed number to improper fraction. Okay? So, 12 divided by, ito, 3 times 3 plus 1. Paakyat tayo. So, 3 times 3 is 9, plus 1 is 10, over yung denominator na 3. Okay? So, improper fraction na yung mixed number natin kanina. And then, pwede na natin lagyan ng denominator ang ating whole number. 12/1 na siya ngayon. Change the operation. Gawin nating times. Pwedeng yan, sabi ko nga, or pwedeng x. And then, 10/3. Yung 10/3, kunin natin yung reciprocal. So, babalik ta rin natin yung pwesto ng dalawang yan. Magiging 3/10. So, 12/1 times 3/10 na tayo ngayon. Numerator muna sa numerator, denominator sa denominator. So, 12 times 3 is 36. 1 times 10 is 10. Try nating i-reduce pa sa lowest terms. So, 36, tsaka 10, anong pwede mong ipan-divide sa kanila? Yung greatest common factor nila. Yan ay ang 2. Try natin ang 2. So, 36 divided by 2 is 18. And then, 10 divided by 2 is 5. Ngayon, kung mapapansin ninyo, mixed number na naman, ay improper fraction na naman yung sagot natin. So, pwede natin yan gawing mixed number. So, 18 divided by 5 is 3. 3 times 5 is 15. 18 minus 5 is 3. So, ito yung ating whole number, numerator,
Ito naman yung ating denominator. So, 18 over 5 or 3 and 3/5. Next example. So, 30 divided by 2 and 1/2 times plus. Okay, so 30 divided by 2 times 2 plus 1. Ganun. So, 2 times 2 is 4. Plus 1 is 5 over 2. Okay? So, meron na tayong improper fraction. And then, lagyan natin ng denominator yung ating whole number. So, magiging 30 over 1. Times na to ngayon. Reciprocal nung pangalawang fraction. So, 2/5. Next, times. 30 times 2 is 60. 1 times 5 is 5. So, 60 over 5 improper fraction. Kapag dinivide natin, 60 divided by 5, ang tamang sagot ay 12. Eksakto. So, whole number ang ating sagot. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.